go-to-court issue was not, I think was not made in either jest or in dismissive manner. That was not the context, because that go-to-court phrase has been used elsewhere in politics. And before I became a minister, I was in politics. So I am aware of that go-to-court cliche in politics. That go-to-court actually statement I made was in great reverence and respect to our constitution and legal institutions. And I said, if I, as the Minister for Interior, has made this determination, this is an emergency, we need to apply 241(3)(b), and there is an alternative position coming from our courts that perhaps, the threshold or whatever has not been met, we will be stopped on our tracks. But I was saying, I am so convinced that the measures we've taken are the correct measures, that I would have wanted to exhaust that all the way to the highest court. Otherwise, it was not supposed to give the wrong impression that we are dismissing people, because we respect courts, we respect parliament, we respect all institutions of government. Number 3, chairs, is the Gazette notices are available. If they are required, we will submit the Gazette notices. And finally, the choice between paragraph B and C. Chair, the matter before us is a matter of great national security interest. And I want to make it very, very clear that for the Kenya Defense Forces, we are in that theater assisting the National Police Service under the command of the Inspector General of Police to bring an end to banditry that has lived with us for many, many years. So I want to assure these honorable members and the country that this administration will make sure that cattle rustling, killing of civilians, killing of security officers, burning of their vehicles and equipment will come to an end. That I want to make that assurance as the Minister for Defense. Coming to this session. Away from that, Azimio leaders led by Raila Odinga have faulted their own registration of LGBTQ groups in the country. Speaking during a meeting with the Council of Imams and Preachers, Raila referenced Article 45 of the Constitution, which directed that every Kenyan has a right to marry of the opposite gender provided there is a consent between the two parties. He criticized the Supreme Court for contravening the laws by making a law a mandate which falls on Parliament. Sisi tunasema tunapendekeza bunge itengeneze sheria kulingana na hii mfungo ya katiba yetu ya 45 ili kusiwe na wasiwasi yote. Every person has the right to marry a person of the opposite sex. Kubaliana mradi tu ya kwamba wamekubaliana. Opposite sex ya kwamba jinsia tofauti. Hiyo ndio katiba. Kwa hivyo ili watoe waonekane wao wanapendeza, wazungu wanatoa maajabu haya ambayo sasa wameleta. Kwa hivyo lazima Wakenya wazungumze juu ya swala hili bila uoga, wakijua msimamo ni unless we amend Constitution 2010 juu ya mambo ya jinsia na vile watu wanaweza kuwa, kwa mfano marriage ni baina ya mwanaume na mwanamke.
Now, moving on from that, medical professionals in the country are now calling for the amendment of the Constitution to push for the formation of Health Services Commission that will address challenges facing healthcare workers across the country. KMPDU Secretary General Dr. Davji Atela has called on the government to increase budgetary allocations for the health sector to 36 billion shillings on an annual basis. We have a letter that is requesting us for a meeting on 7th that is to discuss those particular issues. It is from that meeting that we're going to have the direction. This period, we gave the government on those particular issues. In any society, there are always people of different, diverse characters and traits. And if a facility or an hospital or anywhere, there is pilferage of the products that is there, it demonstrates what we've been saying all through, that there is incompetency for those people that run those particular facilities. It is the incompetency of the governors, it is the incompetency of the clinical, of the chief officers, it is the incompetency of the county secretaries, because there is no way you want to buy drugs and leave them outside or anywhere. Any person that is seen for a long time in a lab coat is thought to be a doctor and is thought to be a healthcare worker. But the law applies and the direction on all these things. I will tell you without any doubt that most of those counties that cry that drugs are being theft have not bought any drugs. So there has to be a clear-cut way for us to separate incompetency of county governments that are not able to manage healthcare by letting the drugs not to be bought and then claim that they've been stolen, and real functional counties. And I can tell you that the most developed nations where citizens are happiest, the life expectancy is 81 years. In Kenya, we are doing 61. That is an economic measure that we are not doing very well in health. I'm sure Kenyans want to live to see their great-grandchildren, so they don't need to die an average age of 61. The main reason is that we are not treating our health professionals better. We want our health professionals to be treated with a lot of fairness. And that's why this consortium has agreed that the only way to get this done is to have Health Service Commission. Now to Kiambu County, a meeting organized by the Water Services and National Land Commission (NLC) to convince persons affected by the construction of a 13 billion shilling Darugo 2 dam in Gatondo North ended in disarray. Residents attending the meeting remained adamant, upholding that at no time will they cede their parcel of land for the development. The meeting, whose objective was to lessen hostility among the locals, turned into a shouting match, with Gatondo North Deputy County Commissioner Julius Kavita struggling to calm the charged locals. Tulikuwa tumekuja kuzika ile demu ilikuwa inatarajiwa kujengwa ya Darugo Dam 2. Mazishi yake imeenda mzuri sana, manake DCC alikuweko, watu wa ardhi walikuweko na watu wa Land Commission walikuweko. Sasa tumemwambia mazishi ya demu ni leo, manake tunaona hii demu sasa mahali imefika ni karibu sasa watu wauane, kwa sababu hatutaki demu na serikali inatuambia lazima ijengwe. Tena tunaweza kuambia mheshimiwa CS wa maji alikuwa akisema ati lazima tupende tusipende demu lazima ijengwe. Tunataka kumwambia hii mashamba ni yetu, mabai yetu walikufa juu yake, na sisi tumeamua hata sisi kama tutakufa afadhali tukufe, lakini hapa hatutahama. Tutakaa hapa, manake kwingine tunaona watu wanaomba chakula na sisi hatujawahi omba chakula. Hiyo notice haijasainiwa na mtu. Hii ni maneno imefanywa kukanganya wananchi. Bwana Muya, hii mpango ya damu imepangwa, feasibility study imefanywa, na hii damu inafaa kujengwa fika pale Kombo. Kwa hivyo usisingizie watu wa Gatondo North wajengee damu, kwa sababu yale mashamba ni ya mabwenyenye. President William Ruto has broken his silence over the Supreme Court decision on the association of the LGBTQ community. Speaking at the KICC while marking the International Women's Day celebration, the president said that while they respect the courts, such decision threaten not only Christian but also cultural values. Mtu ambaye ninamcha Mungu, yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini,
lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya, jameni. Sasa watu wanauliza, wewe Rigijina ni mtu wa kusema ukweli, mbona hujaongea? Mimi nilishangaa nikashindwa kuongea. Unajua unaweza shangaa ushindwe kuongea. Yale maneno tunasikia pale kotini, ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza, hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine watabiana nini? Mama mtabiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. Now to Embu County, Mbeere leaders are now calling for an amendment of the Miraa Act to recognize Mogoka, a Miraa variety grown in Embu and some parts of Kirinyaga and Tharaka Nithi counties. Mbeere North Member of Parliament Geoffrey Rocco observed that there is a great difference in the genetic composition of Mogoka grown in Mbeere and Miraa grown in Meru, adding that it must be recognized as such through the law. Rocco observed that farmers in Mbeere do not get full benefits from Mogoka farming since it is not recognized by law, adding that the amendment will sort out the gap. There's a difference between the genetic composition ya Miraa Meru na Mogoka Wambe, and that must be recognized as per the Article 11, Section 3B of our Constitution of the Republic of Kenya. That the regulation iliyo evokwa sasa, we are going to amend that regulation to recognize Mogoka as a distinct crop which is farmed in Mbeere and some part of Embu, Manyatas and Runyenjes, so that when we have benefit as far as Miraa and Mogoka get full benefit from the government, to support the farmers of this area. Now switching gears, a section of Nyumba Kumi leaders in Mombasa County have called on the national government to look into their welfare for proper implementation of the initiative which was introduced in 2013, aiming to ensure safe and sustainable neighborhoods with regard to security. They are afraid that criminal behaviors have regained their impacts at the community level, which might worsen if their structure is not reviewed and their work motivated through wages. The community leaders have also urged President Ruto and his counterpart Raila Odinga to put their differences to an end in order to put focus on various issues affecting the taxpayer. Hatulipi na mtu, lakini tumejitolea. Unaona. Sasa tuwakaa tukiangalia, usaidiwe na mtu ndio upate chakula, usaidiwe na huyu ndio. Sasa itakuwa lini serikali watu angalie. Na maneno haya ambiwa kila siku yamepelekwa bunge, yatapitishwa mpaka serikali iliyokwisha imeisha hivyo hivyo. Mpaka sasa serikali imeingia nyingine. Sasa tulikuwa tuomba kama hii serikali ituangalie kidogo, tufanye kazi vizuri zaidi na vile tunavyofanya. Ama balozi Nyumba Kumi ni mtu aina gani? Kwa sababu kama mngekuwa mnawatambua, hamungewaweka wakawa wanafanya kazi msioitambua, kwa sababu mtu akifanya kazi ya volunteer ni kama yeye hatambulikani. You see, but there is yeye anafanya ile kazi, lakini katika the other offices people are being paid. Hata imefanya paka hii kazi imekuwa na unyonge. That's why transparency and accountability hakuna. Hawapai nafasi
ya kutekeleza ile kazi yao kisawasawa. Juu chifu ama assistant chief hana uwezo wa kujua kule chini yule mhalifu ama kule chini yule kijana ambaye amekaa tu anafanya vitu ambavyo havieleweki, isipokuwa ni balozi wa nyumba 10 ndio anaweza jua. Sasa ule ushirikiano tunautaka through serikali na through ofisi za magavana, wao watashikana na wale mabalozi wa nyumba 10, ndio ile information ikitoka pale chini hiyo itakuwa inafanya mambo yanakuwa sawa sawa. Na kila kijiji kiko chini ya mzee wa mtaa, mabalozi wetu. It's the right time now. We better utilize now our village elders and village women. Hiyo itatupatia nafasi, fursa ya kuweza kupanga jamii yetu, tujue vijana ni hawa, walemavu ni hawa, kina mama ni hawa, elimu tutaitaratibu namna gani, afya tutaitaratibu namna gani, kulingana na misingi yetu ya balozi nyumba 10. To Nyanza region, where 85 women in Migori County have undergone free fistula repair, a condition that has subjected them to many years of shame, isolation and suffering. The free fistula screening and repair was organized by the Flying Doctors Society, Safaricom Foundation, among other local NGOs, to bring dignity and smiles to women that were suffering from the condition. Migori Governor Dr. Ochilo Ayako said that the county was truly grateful for the corrective surgeries accorded to women with the condition. He said that the county alone could not be able to afford the fistula repair because of the cost involved. Fistula is an affliction that affects many women, and many women who suffer from this affliction do not have the courage to come out and say they suffer from it. They suffer in silence, they suffer in dignity and isolation. And at the request of the First Lady to the Flying Doctors, who are very generous and very kind, they flew literally. They took that. And therefore the effort that has been made over the years has been around reconstructive surgery, so that these women no longer suffer the indignity of smell and incontinence. The Flying Doctors Society has been working in this area of eradicating fistula for 15 years. We formed a partnership with Safaricom Foundation and M-Pesa Foundation, and we've been working together for the last 7 years. As the chairman, Mr. Ogutu, has spoken, there is a hope to eradicate fistula according to the strategic development goals by the year 2030. And the only way to go through this, the governor has spoken to it about maternal health care. So we take care of our mothers and our sisters so they can give birth safely. And there are a lot of programs. We have the Linda Mama program. We partner with NHIF. And of course, the work that we are doing today in education. And truly this thing will be a thing of the past as we return dignity to our mothers and our girls. And this means that 85 families within Migori County will be happy. The ladies will thrive in their communities. They'll be able to do the work they're supposed to. About 29 more women are set to join parliament in the next 1.5 years in the spirit of affirmative action. This according to President William Ruto. This comes amid reactions from different parts of the country on the 2/3 gender rule. Kina mama wa Kenya wapate nafasi yao kupitia affirmative action, waweze kujumuika katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Leo mimi nataka niwaeleze, tayari tumetengeneza bill ambayo inaenda bunge letu la Kenya, so that for the first time I want to tell the women of Kenya, in the next between 12 months and 1.5 years, we will have concluded the program on affirmative action so that more women can join us in the National Assembly and in the Senate, so that women leadership can occupy their space in the leadership of the Republic of Kenya. Tumeshakubaliana, nimeongea na wabunge wengi na hata wabunge wanaume wamekubali ya kwamba safari hii tutapitisha hii mswada kule bunge, tubadilishe sehemu ambayo inahitajika, ndio tuongeze wamama watakaoongoza katika sehemu yetu ya siasa. We are going to have additional between 25 and 28 women in the next 1.5 years joining our National Assembly, so that they can provide the much needed women leadership.
Elsewhere, chaotic scenes erupted at Kagio Market after Kirinyaga MCAs made a visit to the market to assess the situation. Deputy Speaker Gennaro Njamumo was almost roughed up by angry traders after they raised concerns over the poor state of the market. The traders say the market has been abandoned, adding that the county had promised to allocate more land for the market but has not done so. The MCA called for calm, promising the traders that the county government is taking steps to ensure the issues raised have been addressed. Tumekubaliana kuna watu wanataka kujifaidi na hii soko. Tumekubali wale wako nje wataingia ndani ili mtu wote apate nafasi ya kufanyia biashara yake. Pia tumejua kuna wanasiasa ambao ni wanasiasa wa hii kaunti yetu ya Kirinyaga ambao wanataka kuingiza siasa katika wanabiashara wa Kagio. Na hiyo kama wabunge wa kaunti ya Kirinyaga hatutakubali hata kidogo. Kwa hivyo wale wanafikiria wanaweza leta siasa duni katika hii mambo hatutakubali. Sisi tuko macho, tunafanyia watu kazi na tunashikilia serikali ya Madam Ann Mombi Waiguru. Tutatumia na tukiongeza tutaongeza na hata huko tutaongeza, tunaenda kufanyia biashara tukiwa kitu kimoja. Kwa hivyo namuhisihi wafanye biashara wangu wa Kagio tuweze kupendana, ndipo tuweze kila mtu apate nafasi ya kujitafutia riziki yake. Mtu mmoja asijipende ama alete siasa hapa. Sisi hatutaki siasa, tunataka biashara.